Dear friends, welcome to AS American English Center. Now in Wren and Martin book, we have come here to the video number 199. Simple sentence, compound sentence, complex sentence. Simple sentence, only one verb is there, one sentence is there, it gives a full meaning. Compound sentence, more than two, more than one verbs and more than one sentences are there, which stands on its own way. It gives of its own meaning. It has its own ranking. It doesn't depend upon any other sentence. It is called a compound sentence. Complex sentence. One sentence depending upon another sentence. It is called a complex sentence. A sentence which stands on its own way. It is called a main clause. All the dependent clauses are called subordinate clause. In subordinate clauses, we have noun clause, adjective clause, adverb clause. What is a noun clause? In a main sentence, you ask the verb what and you get an answer. It is called a noun clause. It may be as a subject, it may be an object. For example, here, since a noun clause does the work of a noun, so noun clause does the work of a noun, in a complex sentence, it can be the subject of a verb. A noun clause can be the subject of a verb. Noun clause can be the object of a transitive verb. The noun clause may be the object of a preposition. The noun clause may be in opposition to a noun or a pronoun. The noun clause may be the complement of a verb of incomplete predication. So number one, so the noun clause can come in 5 places. Number one is subject of a verb. For example, here you see, in each of the following complex sentence, the noun clause is the subject of a verb. Noun clause is the subject of a verb. For example, that you should say so surprises me. So how many verbs are there? Should say, surprises, right? 2 sentences are there. Surprises me, it gives complete meaning. You ask a question to surprises me, what? What surprises me? That you should say so. The way you are saying so, that surprises me. Surprises me is the main sentence, main clause. It is a main clause. It gives a full meaning, surprises me. What is surprising me? You ask a question, what is surprising me? That you should say so. So, you get a sentence with that you should say so. So, you is the subject, should say is the predicate. So, you have a one other sentence when you ask a question, what, to the main sentence. And it comes as a subject. So, surprises me what? Whenever you ask a question, what, and the answer you get is the object. And this object comes as a sentence, so it is a clause. Since you ask a what, and you get an answer, that should be in noun. And it comes in such a way as a noun. So, it is a noun. Since it comes as a subject, you call it as a subject noun clause. So you call it as a subject noun clause since it comes in the beginning and it says what it does. So surprises me. What surprises me? That you should say so. That it would rain seemed likely. Seemed likely is the main sentence. You have a subject and a verb, predicate. Seemed likely. What it is seemed likely? That it would rain. So would rain is the verb's predicate. It is the subject. So you ask a question, seemed likely. What does it seem likely? And the answer you get it, that it would rain. So that it would rain becomes a subject noun clause because you get the answer from the main clause and you ask a question to the verb what. So this seemed likely is the main clause. That it would rain becomes the subject since we are speaking about that. So it becomes a subject clause. What he said was true. Was true is the main clause. You are asking was true. What was true? What he said. So what he said becomes a noun clause and it is a subject. And we are speaking about what he said was true. So what he said becomes a subject noun clause. So this becomes a complex sentence. So all the noun clauses with the main clause, it becomes a complex sentence. When I shall return is uncertain. Is uncertain is the main clause.
You have is a subject and uncertain as the predicate. Is uncertain. You ask a question. Is uncertain. What is uncertain? So is uncertain is the main clause. What is uncertain? When I shall return. The answer you get is when I shall return. So when I shall return is uncertain. When I shall return becomes as a subject. And it is a clause. And it is a noun clause. So it comes as a subject noun clause. How we could assist his friend was his chief concern. How we could assist. Could assist is the verb. He is the subject. Yes, he is a friend. It is the object. So this is one sentence. How he could assist his friend. Was his chief concern. See, this is one of the verb. His chief concern is the predicate. So two sentences is there. Was his chief concern the main clause? Main clause. You ask the main clause. What was his chief concern? What? You ask a question. What was his chief concern? The answer you get is how he could assist his friend. How he could assist his friend becomes a what? It is a noun clause. When you ask a question what and you get an answer is called noun clause. Since it comes as a subject, it is called subject noun clause. Why he left is a mystery. Is a mystery means you don't know what it is. So is a mystery is the main clause. Is the predicate. Is the verb. A mystery is there. Why here subject and verb is there. Is a mystery is the main clause. You ask a question. What is a mystery? What is the mystery? You ask a question. What is the mystery? And the answer you get is why he left. So why he left becomes a noun clause and it is acts as a subject. So it's a noun clause. So why he left is a mystery. Two verbs are there. Definitely two sentences are there. So is a mystery gives a full meaning. Why he left doesn't give a meaning. So is a mystery. What is a mystery? You ask a question and the answer you get is why he left. It comes as a subject. So it is called a subject noun clause. Whether we can start tomorrow is uncertain. See, whether we can start tomorrow is one subject and predicate. It doesn't give a full meaning. Is uncertain. It gives a meaning. So you have a verb and a predicate. So verb you have. So is uncertain. You ask a question. What is uncertain? It is the main clause. And the answer you get is whether we can start tomorrow. So this becomes a noun clause. And it acts as a subject. So subject noun clause. Hope you are able to get it. The subject noun clause. Now in each of the following complex sentences, the noun clause is the object of a transitive verb. Transitive verb means what? It takes an object. Say for example, I eat a mango. I eat what? A mango. So it is a transitive verb. Whenever it takes an object, it is called a transitive verb. In each of the following complex sentence, it's all complex sentence. One sentence depending upon another sentence. The noun clause is the object of a transitive verb. You ask to the main verb what and you get object. That is a noun clause. For example, he says. He is the subject. Says is the predicate. So he says, it gives him full meaning. So it is called main clause, right? He says he says what? You ask a question to the says what? And the answer you get it, he says what? That he won't go. That he go. Object and predicate. He says what? You ask a question, you get an answer. So it is an object. So it becomes an object. That he won't go. It acts like a noun. So it is a noun. It is a clause because it has a subject and predicate. So object noun clause. He says is the main clause. In the main clause you ask to the verb what does he say. That he won't go becomes the object since it acts as a noun. And it gives a meaning only when it is added with this. So it becomes a what clause? Noun clause. I hoped. I is the subject. Hoped is the predicate or the verb. So I hoped it gives a meaning. So it is called a main clause. I hoped. You ask a question. What did I hope? What do I hope or what did I hope? That it was true. So that was true becomes subordinate clause. Because it has to join with the main clause. That it was true, it has its own subject and predicate.
that it was true. I hope that it was true. It is a what clause? It is a noun clause. It comes as an object to the verb hoped. So it is a object noun clause. Able to understand? Next is she denied. She denied. So she is the subject, denied is the predicate. So it is a main clause. It gives a meaning. So she denied. What did she deny? You ask a question. What? What did she deny? The answer you get is that she had written the letter. So that she had written the letter becomes what? It is an object. It does the function of a noun. So it is a noun. And it has a subject and predicate. So it is a noun clause. She denied that she had written the letter. She denied what? That she had written a letter. It becomes a noun clause. Whenever you ask a question to the verb what, and the answer you get is called an object. And the object you get in a sentence. So the sentence has a subject and predicate. So it becomes a noun clause. I cannot tell. I is the subject. Cannot tell is the verb predicate. I cannot tell. So it becomes a main clause. It gives a full meaning. I cannot tell what. You ask a question. What I cannot tell, or what can I not tell? And the answer you get is what has become of him. What has become of him. So it is an object. It is the function of a noun, and it is a clause. It has its subject and predicate. Object noun clause. I don't know. I don't know. It gives a full meaning. So it is a main clause. I don't know. What do I don't know? You ask a question. What do I don't know? And the answer you get is an object. When shall I return? It is not coming in one word. It comes in a sentence. When shall I return? I don't know what. When shall I return? So when shall I return comes as an object. It is just the function of a noun. So object noun clause. You have a subject predicate. When I shall return. Okay. I asked the boy. I asked the boy. It is the main clause. It gives a complete meaning. I is the subject. Ask is the verb. The boy is the object. So it is a subject predicate is there. So it is a main clause. You ask a question. What I asked the boy. And the answer you get should be the object. And the object is how old he was. How old he was is the object. It does the function of a noun. It has a subject and predicate. He is the subject, was is the predicate is there. So it is a object noun clause. Main clause and noun clause is joining. Tell me why you did this. Tell me. It is the main clause. It gives a full meaning. You ask, what do I tell? What to tell? And the answer is why you did this. So it is the subordinate clause, or you can clause tell me what. You get an answer. So it is an object. It does the function of a noun. It is a noun. It has a subject and predicate. So you call it as a clause. Tell me where you live. Tell me. It is the main clause. Tell me what. You ask a question. What to tell. And the answer you get is where you live. So it is an object. It is a noun. It is a clause. Object, noun, clause. Tell me where you live. No one knows where he is. No one knows. It is a full meaning. It is the main clause. You have a subject. No one knows is the predicate. It is a full meaning. So it is main clause. You ask a question. What no one knows? What no one knows? And the answer you get is where he is. So it is a subordinate clause because it has to depend here. You have a subject and predicate. He and this is there. It does the function of a object and also a noun. So object noun clause. I yearn. It gives a full meaning. So subject and predicate is there. So it is the main clause. Full meaning sentence. You ask a question. What do I yearn? Whatever I can. So whatever I can becomes an object. It is a noun. It is a clause. Next is one of the sentences given here. Two verbs are there. Ask is there. Is the verb. So two sentences are there. Right? When two verbs are there, two sentences there. Ask. Even a single verb is a sentence. So it is a main clause. Ask. Ask gives a meaning. Ask. It gives a meaning. Okay. Ask what? You ask a question, what to ask? And the answer you get is, if he is at home. If he is at home becomes an object. You ask a question, what? And the answer you get in a sentence is called clause.
and it does the function of a noun, so it is called a object noun clause. Able to understand? Now coming here, in each of the following complex sentence, the noun clause is the object of a preposition. The noun clause, you ask what, and is the object of a preposition. It should come, the noun clause, the object sentence should come after a preposition. What are the preposition? To, in, at, on, between, amongst. It has to come after the preposition, the object sentence. Pay careful attention. It gives a full meaning. So it is a main clause. Pay is a verb. Pay. Pay careful attention. Pay is the verb. So pay careful attention. What to pay? What careful attention should I pay for? Pay careful attention on what? To. So preposition is there. Preposition. Prepositional object. To I am going to say. Preposition with the object. So it is called a prepositional object. To what I am going to say. So to what I am going to say has the subject and predicate. So it is a clause. So it does the function of an object. It is a noun in sentence. It is followed after the preposition to. So it is a preposition. Noun prepositional objective clause. You ask a question to the verb. Pay careful attention. On what? To what I am going to say after to the object comes. So it is a prepositional object. There is no meaning. There is no meaning is a full sentence. So it is a main clause. This is a verb. There is no meaning. What? In what? In what? Right? You are asking, see, in what? There is no meaning to what? To what? You ask a question, to what? Only when you ask with a preposition question, you get a prepositional answer. To what you say? To is a preposition. After that, the clause comes. To what you say. And after the preposition, the object comes. And since it is a dependent sentence, it comes as a clause. Since it does the object, the function of an object, it is called an object clause. And does the function of a noun. After preposition, it comes. So it is a prepositional object noun clause. To what you say. There were no complaints. There were no complaints. It's a full meaning. There were no complaints. Predicate is there. So it is a main clause. It doesn't depend upon any sentence. There were no complaints. Except what? Except what? There were no complaints. Okay. Except what? Except that the day was too hot. Except that the day was too hot. Except is the preposition. And that the day was too hot. It comes as an object. It comes as a sentence. So object, clause. It does the function of a noun. So prepositional object noun clause. You ask a question, what? To the main sentence verb. And you get an answer. For answer after the preposition, it is called a prepositional noun clause, object of a preposition. So all the prepositions are there, to, except. In the following complex sentence, the noun clause in the apposition to a noun or a pronoun. Your statement, it is just opposition, apposition. Your statement, no, how many verbs are there that you found? Your statement that you found the money in the street. Your statement that you found the money in the street. Found is the verb. Found is the only verb here, isn't it? Found is the only verb here. Your statement that you found the money. So found is the verb. Found is the verb. It is the main sentence, main clause. Your statement that you found the money in the street. So what? Will not be believed. So will not be believed. It becomes the noun in opposition. Is believed that someday he would succeed. Cheered him through many disappointments. Is belief that someday he would succeed.
cheered him. Succeed is belief that someday would succeed. Cheered him is the main clause. Through many disappointments, it is known in opposition. Through many disappointments. You must never forget this. You must never forget this. Main clause. What? That honesty is the best policy. That honesty is the best policy is the noun in opposition. It is feared. It is feared what is the main clause. What? That he will not come. It's a noun in opposition. It was unfortunate. It is a clause. What? You ask a question. That you were absent becomes a noun in opposition. So dear friends, noun clause. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின் புக் வீடியோ நம்பர் 199. நவுன் கிளாஸஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியம், ரெண்டு வாக்கியம் இங்கே இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியத்தில் கேட்கிற என்ன 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 என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. அதை நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். அந்த பதில் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இந்த நவுன் கிளாஸ் எப்பொழுதெல்லாம் வரும்னா வினைச்சொல்லினுடைய எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. வினைச்சொல்லுக்கு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எ ட்ரான்சிட்டிவ் வெர்ப். ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எ ப்ரீபோசிஷன் ஒரு முன்னிலை சொல்லுக்கு பிறகு வருகிறது. டு இன் non-active, opposition to a noun or a pronoun, complement of a verb of a incomplete prediction. இந்த ஐந்து இடத்துல இந்த noun class வருகிறது. இது வாக்கியத்துடன் வருகிற பொழுது தான் உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும். உதாரணத்திற்கு இது எழுவாயாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, that you should say do surprises me. அப்படி நீ சொல்வது எனக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது. அப்படி நீ சொல்வது எனக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது. surprises me என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. என்ன அப்படி நீ சொல்வது, that you should say. ஆக அப்படி நீ சொல்வது என்பது இந்த என்னை ஆச்சரியப்படுத்துவதை சார்ந்திருக்கிறது. சர்ப்ரைசஸ் மீ, இதில் வினைச்சொல் சர்ப்ரைசஸ். என்ன என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது, என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட். இது வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக நவுன் கிளாஸ். ஆனால் இது எது என்னை ஆச்சரியப்படுத்தி வருகிறது, இது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. இது ஆப்ஜெக்டாக அல்ல. இது சப்ஜெக்ட்னா இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். தட் யூ ஷுட் சே, நீ இதை சொல்வது என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. ஆக என்னை ஆச்சரியப்படுத்துவது எது, நீ சொல்லும் விஷயம். ஆக இந்த நீ சொல்லும் விஷயம் எழுவாயாக வருகிறது. ஸோ சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். சர்ப்ரைசஸ்ல என்னன்னு கேட்கணும், என்ன ஆச்சரியப்படுத்துகிறது, அதாகப்பட்டது நீ சொன்ன விஷயங்கள். ஆக நீ சொன்ன விஷயங்கள் சார்பு வாக்கியமாக, இது எழுவாயாக, இது பெயர் சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதாக வருகிறது. இது எழுவாயாக வருகிறது. சப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ். That it would rain seemed likely. அது தோன்றுகிறது, மழை பெய்யும் போல அது தோன்றுகிறது. அது தோன்றுகிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம். seem likely என்ன தோன்றுகிறது, அதாகப்பட்டது மழை வரும். அதாகப்பட்டது மழை வரும் என்பது that it would rain. இந்த that it would rain என்பது இந்த பெயர்ச்சொல், இந்த சீம்டு லைக்லீட்டை என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவதே எல்லாமே ஒன்று சப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அல்லது ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும். இது நவுன் வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த வாக்கியத்தில் இட்டு சப்ஜெக்ட், உட் ரெயின் வினைச்சொல். ஆக இது நவுன் கிளாஸ் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. வாட் he said was true, அது உண்மையாக இருந்தது. was true உண்மையாக இருந்தது. எது உண்மையாக இருந்தது, எது என்று கேட்கிறாய். வாட் he said, அவன் என்ன சொன்னானோ, அவன் என்ன சொன்னானோ என்பது நவுன் கிளாஸ் ஆக சப்ஜெக்டாக வருகிறது. வாட் he said was true. அடுத்ததாக when I shall return is uncertain. நான் எப்போ திரும்பி வருவேன் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது. is uncertain உறுதியற்ற தன்மையாக இருக்கிறது. ஏது உறுதியற்றதாக இருக்கிறது, வாட்னு கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் அல்லது சப்ஜெக்ட். when I shall return, நான் எப்பொழுது வருவேன் என்பது எனக்கு தெரியாது. எப்பொழுது வருவேன் அது நீங்கள் என்னன்னு கேட்டு என்ன எதை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எப்பொழுதுமே ஆப்ஜெக்ட் அல்லது சப்ஜெக்ட் நவுனாகத்தான் இருக்கணும். அந்த நவுன் ஒரு வாக்கியமாக இருக்கிறது. ஸோ இது சப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். How he could assist his friend was his chief concern. எப்படி தன் நண்பனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது அவனுடைய முக்கியமான ஒரு எண்ணமாக இருந்தது, அக்கறையாக இருந்தது. அவனுடைய முக்கிய அக்கறையாக இருந்தது. was his chief concern. என்ன என்று கேட்க வேண்டும், என்ன அவனுக்கு முக்கியமான அக்கறையாக இருந்தது, எப்படி அவன் நண்பனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று. எப்படி அவன் நண்பனுக்கு செய்ய வேண்டும் என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது. இது சி, சீனா என்ன,
சீனா கிளாஸ் ஆக எழுவாய் சப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது. left is a mystery. அது மாயமாக இருக்கிறது. ஏன் அவன் போனான் என்பது மாயையாக இருக்கிறது. என்ன மாயையாக இருக்கிறது? ஏன் அவன் போனான் என்று. ஏன் அவன் போனான் என்பது ஒரு சப்ஜெக்டாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. ஏன் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது. ஸோ சப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். whether we can start tomorrow is uncertain. நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமோ ஆரம்பிப்போமோ என்பது உறுதியற்றதாக இருக்கிறது. உறுதியற்றதாக இருக்கிறது. என்ன உறுதியற்றதாக இருக்கிறது? நாளைக்கு நம்மளால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ முடியாதோ. whether we can start tomorrow என்பது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. இது நவுன் ஆக வருகிறது, கிளாஸ் ஆக வருகிறது. அடுத்ததாக ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த டிரான்சிட்டிவ் verb. இந்த நவுன் கிளாஸஸ் எல்லாம் ஆப்ஜெக்டா வருகிறது. என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு he says that he won't go. அவன் சொல்கிறான் அவன் போக மாட்டானாமா. அவன் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான்? அதாவது மாட்டானாமா, அதாவது அவன் போக மாட்டான். that he won't go என்பது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. இது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை. இது கிளாஸ் ஒரு சொற்றொடர் சப்ஜெக்ட் verb இருக்கிறது. ஆக இது நவுன் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. that it was true. நான் நம்புகிறேன் அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும். நான் நம்புகிறேன் என்ன அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. இது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கிறது. ஆக இது கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ். அவள் மறுத்தாள். என்ன மறுத்தாள்? that she had written the letter. அவள் அந்த கடிதத்தை எழுதியதாக. அவள் மறுத்தாள் எதை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது அவள் அந்த கடிதத்தை எழுதியதை. முழுமையடைந்த வாக்கிய ஆப்ஜெக்ட் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது. நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது. ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். I cannot tell. என்னால் சொல்ல முடியாது. என்ன சொல்ல முடியாது? what has become of him. அவனுக்கு என்ன நடந்தது என்று, அவனுக்கு என்ன ஆகிவிட்டான் என்று. என்னால சொல்ல முடியாது அவனுக்கு என்ன ஆகிவிட்டது என்று, என்னவாக இருக்கிறான் என்று. ஸோ ஐ cannot tell என்ன என்று சொல்கிற பொழுது what has become of him. அவனுக்கு என்ன ஆகிவிட்டது. ஆக அவனுக்கு என்ன ஆகிவிட்டது என்பது ஆப்ஜெக்டாக நவுனாக கிளாஸ். I don't know. எனக்கு தெரியாது. when shall I return. எப்பொழுது நான் திரும்பி வருவேன். I don't know. எனக்கு தெரியாது. என்ன தெரியாது? when shall I return. எப்பொழுது நான் திரும்பி வருவேன் என்று. இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, சொற்றொடராக சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது, கிளாஸ். I asked the boy. நான் அந்த பையன்கிட்ட கேட்டேன். என்ன கேட்டேன்? how old he was. என்ன வயது அவனுக்கு என்று. இந்த என்ன என்று கேட்ட ஆப்ஜெக்டாக வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி வருகிறது. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ். tell me why you did this. சொல்லு என்னிடம் ஏன் இதை செய்தாய். சொல்லனிடம் என்ன சொல்வது? ஏன் நீ இதை செய்தாய் என்று. ஏன் நீ இதை செய்தாய் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, நவுனாக வருகிறது, கிளாஸ் ஆக வருகிறது. tell me. சொல்லனிடம் என்ன சொல்லுவது? why you live, where you live. எங்கே நீ வாழ்கிறாய். இந்த எங்கே நீ வாழ்கிறாய் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ். இப்போ ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்ங்கிறோம். ஸ்பீக் என்ன பேசுகிற இங்கிலீஷ் ஒரே வார்த்தையில் வருகிறது. ஐ ஈட் மேங்கோங்கிறோம். என்ன சாப்பிட்ற மேங்கோ. மேங்கோ ஒரு பொருளாக வருகிறது. இங்கே என்னன்னு கேட்டு நீங்கள் வாக்கியமாக சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ். என்ன ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ்? கிளாஸ். இது நவுனாக வருகிறது. no one knows. யாருக்கும் தெரியவில்லை. அது முக்கியமான வாக்கியம். என்ன யாருக்கும் தெரியவில்லை. வேர் இஸ். அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று. இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக. ஆக அது சொற்றொடராக வருகிற காரணத்தினாலே ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் verb இருக்கிறது. ஐ earn. நான் சம்பாதிக்கிறேன். என்ன சம்பாதிக்கிறேன்? whatever I can. என்னால் என்ன முடியுமோ அந்த அளவு சம்பாதிக்க. I earn 10,000 rupeesனா ஒரே வார்த்தையில் முடிகிறது. அது நவுனாக வருகிறது. earn என்ன என்று வாக்கியமாக வருகிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். ask if he is at home. கேள் அவனிடம். அவன் வீட்டில் இருக்கிறான். நான் கேள் என்பது முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஒரே வாக்கியம், ஒரே வினைச்சொல், அது அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. என்ன என்று அவனிடம் கேட்பது? அவன் வீட்டில் இருக்கிறானா இல்லையா என்று. கேள் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது in each of the compounding sentence noun class the object of a preposition. என்ன என்று வாக்கியத்தினுடைய முக்கியமான வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்டு பதில் ஒரு முன்னடை சொல்லுக்கு பின்னாடி ஆப்ஜெக்ட் வருகிற பொழுது அது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். முன்னடை சொல் ப்ரீபோசிஷன் என்ன? டு, இன், ஆன், ஆட், ஃபார், இதெல்லாம் ப்ரீபோசிஷன். அதற்கு பின்னாடி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பே கேர்ஃபுல் அட்டென்ஷன். ரொம்ப கவனமாக கேள். பே கேர்ஃபுல் அட்டென்ஷன். ரொம்ப கவனமாக கேள். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இதில் மெயின் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. வாட் டு பே கேர்ஃபுல் அட்டென்ஷன். எதற்கு நாம் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
டு வாட் ஐ am going to say, நான் சொல்லக்கூடிய விஷயமோ அந்த விஷயத்திற்கு இக்கு என்பது டு, அந்த இக்குவனுடைய ப்ரீபோசிஷன் இக்குவனுடைய ஆப்ஜெக்டாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இது ப்ரீபோசிஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். இது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கிறது, ப்ரீபோசிஷனுக்கு பிறகு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது, இது சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஆக இது ப்ரீபோசிஷனல் நவுன் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய். There is no meaning, அதில் அர்த்தமே இல்லை. எதுக்கு நோ மீனிங்? எதுக்கு நோ மீனிங்? டு வாட் யூ சே, நீ சொல்வதற்கு. இக்கு டு ப்ரீபோசிஷன், வாட் யூ சே, என்ன நீ சொல்கிறாயோ. டு வாட் யூ சே, ப்ரீபோசிஷனுக்கு அடுத்ததாக வாட் யூ சே என்ற ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டும் வேர்பு இருக்கிறது, கிளாஸ் இருக்கிறது. ஸோ இது நவுன் என்னது, ப்ரீபோசிஷனல், அப்புறம் கிளாஸ், ஆப்ஜெக்ட், சென்டென்ஸ். There were no complaints, எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. எதை தவிர, எக்ஸப்ட் தட் த டே வாஸ் டூ ஹாட், இன்னைக்கு ரொம்ப கிளைமேட் ரொம்ப ஜூடு, அதை தவிர வேற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை இன்னைக்கு. There were no complaints, எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுகளும் இல்லை. மூல வாக்கியம், முக்கியமான வாக்கியம். வாட், எக்ஸப்ட், ஒன்றை தவிர. எதை தவிர, எக்ஸப்ட் தட் த டே வாஸ் டூ ஹாட். எக்ஸப்ட் என்பது ப்ரீபோசிஷன், அந்த ப்ரீபோசிஷனுக்கு பின்னாடி that the day was too hot என்பது ஆப்ஜெக்ட், ஒரு சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஸோ ப்ரீபோசிஷனல் எக்ஸப்ட், ஆப்ஜெக்ட் that the day was too hot, கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். hope you are able to get it. அடுத்ததாக noun in apposition or noun or a pronoun. Your statement that you found the money in the street will not be believed. உன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? பணத்தை நீயே ரோட்ல பார்த்தா என்பது நம்ப முடியாதது. ஆக your statement that you found the money in the street, your statement, உன்னுடைய வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன? that you found the money in the street, அதாகப்பட்டது நீ தெருவிலே கண்டெடுத்த பணம். will not be believed. ஆக that you found the money in the street என்கிறது subordinate class அல்லது noun class, noun in opposition என்று சொல்கிறோம். is belief, அவன் நம்பிக்கை. என்ன? that someday you would succeed, ஏதோ ஒரு நாள் வெற்றி அடைவான் என்பது cheered, அவனை சந்தோஷப்படுத்தியது. through many disappointments, பல துக்கங்களுடன். you must never forget this, நீ எப்பொழுதும் மறக்கக்கூடாது இதை. எதை? that honesty is the best policy, அதாவது நேர்மையே சிறந்த கொள்கை என்று. so that honesty is the best policy, noun in opposition. it is feared, அது அச்சப்படுகிறது. என்ன? that will not come, அதாகப்பட்டது அவன் வரமாட்டான் என்பது. இது noun clause. it was unfortunate, அது துரதிர்ஷ்டவசமாக இருந்தது. என்ன? that you were absent, அதாகப்பட்டது நீ ஓய்வாய் இருக்கிறாய் என்று. ஸோ நண்பர்களே, noun clause என்பது மூல வாக்கியத்திடம் என்ன 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 என்று கேட்டு பதிலாக வருவது. அது சப்ஜெக்டாகவும் வரும், ஆப்ஜெக்டாகவும் வரும். அது ப்ரீபோசிஷனலுக்கு ஆப்ஜெக்டாகவும் வரும், நவுன் இன் ஆப்போசிஷனுக்காகவும் வரும். இதுதான் இந்த noun clause. hope you are able to get it. thank you very much.